হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখব নতুন 2500 কেভিএ গ্যাস জেনারেটর যখন নতুন করে জেনারেটর বেসে বসানো হয়। এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেটর বেস। এই বেসের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই জেনারেটরটি বসানো হয়েছে এবং সেটি কিভাবে বসানো হবে সেটা আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওর মাধ্যমে সেটি দেখতে পারবেন। আপনারা যদি ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে কিন্তু এই জেনারেটরটি কিভাবে নিয়ে আনা হচ্ছে এবং সেটি কি পদ্ধতিতে নিয়ে আসে এই বেসের মধ্যে বসানো হলো সেই ভিডিওটা সম্পূর্ণ এই ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে। শুরুটা আমি দেখাইলাম যে জেনারেটরটি এইভাবে বসানো হয়েছে এবং যেহেতু জেনারেটরটি নতুন তাই এটি প্যাকিং করা আছে, ঢেকে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা আছে। তাহলে পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা যদি ভিডিওটা দেখতে থাকি তাহলে খুব সহজে এটা বুঝতে পারবো। এবং এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেটরের খালি বেস। যখন বেসটি থাকে খালি এই সময় তখন কোনো জেনারেটর বসানো হয়নি। আর ওইদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লোকগুলো কাজ করতেছে। পুরো বেসটা যদি আমরা দেখাই, এই যে জেনারেটর আমাদের পুরো লম্বালম্বি বেসটা, এই বেসের মধ্যে কিন্তু আমাদের নতুন এই জেনারেটরটি, এই 2500 কেভিএ গ্যাস জেনারেটরটি বসবে। তাহলে চলুন আমরা এটা দেখি।